Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. He ringawera no Ngati Raukawa e whakamīharo ana i ngā mātanga i Rānana, me he hākari mā te Kīngi te kounga o ana mahi taka kai. Ko te Taiopenga Toi o Te Tai Rāwhiti, tētahi o ngā kaiwhiwhi pūtea a Toi Aotearoa, he kotahi ira ono miriona tāra te nui. He wāri Māori, he kaitono Māori, he take Māori. He take rānei ēnei, ka āki te Māori ki te pōti hei te kōwhiringa pōti kāwanatanga ā-rohe e kainamu mai ana. Kaina kāka tarahai o te motu whānui rarau mai ki Te Ao Mārama. E ai ki nā tatauranga hou, kātahi anō ka puta, kua taka iho ngā mahi taihara ki tōna hekinga nunui mai anō. Aha kua te nui o ngā mahi tūkino āna Kīngi, te mahi tukituki tā hai rawa me ngā kōhurutanga i ngā wiki tataake nei. Engari ko te whakapai, kāre e nei tatauranga i te whakaatu i te whānuitanga o ngā āhuatanga mo te taone, e noho nei te taupori nunui rawa o Aotearoa, ara mō tāmaki makaurau. Nei te pūrongo a Tini Molyneux. Ko te ingoa ka rangaranga, taone heira. Ināia nei taone tukinga pāhuahua. And that is a real shame. Rua te kautaupea ki muri ko ngā kēngi te take nui ki roto o tāmaki. Nō reira ko taku tū i tēnei wātonu e hoa kei ngā whānau me ngā hapori te rongoa ki tēnei take. No, not happy at all. Ēnei me mapāremata e toru he here ki tāmaki. Ina kua kitea te āhua whakametometo pāhua i te awatea ki St. Luke's. Te mahi hurikena, me te whakamataku i te hunga hoko. NAC says if you do a ram raid, we'll put an ankle bracelet on you so that we can see if you're going to school, breaking curfew or near the scene of further ram raids. Atu ki ngā pakihi kia matāra, me te hia o te kāwanatanga kia whakatika i tēnei raru. We've got a lot of initiatives happening on the different marae and with the different providers, but it's a very tough time. Me te aha kei te piki haere ēnei tū momohara. Engari kei te heke haere ke te nama o te tai o hinga e tūana ki mua i te kōti. Now, it's frankly a tag and release operation. Ko nā tā uru rarauna i raro i te ture muna, kua puta. Whārau tori te kau te maha o nā hara. Whānako, pāhoro me te patu te nuinga, o te hunga he hara, he tāne. I visited a dairy in Epsom that's been ram raided 6 times. It's got to stop. Ka tai atu ki te pakeketanga ka pēhea wā rātou mahi ki roto i te hapori. Aha kua te heke whakararo o ngā whika i roto i ngā tautata nei. Ko te Māori te hunga pā hika, ono te kaumātoru o rau o te hunga te kaumā whitu te pakeke i tū ki mua i te kōti. I nē te rua te kaumā ono pai hēneti he Pākehā. Whitu pai hēneti he Pasifika, kotahi pai hēneti he Āhia. Police catch these kids, but there's nowhere to take them. So they take them back perhaps to their parents, then they get out, and as police officers have told me, the kids re-offend before the police can redo the paperwork. Te mea nui, me whakatika hia e tātou, kia haumaru ai te noho o tōku rohe pōti. Hoi anō tērā anō te hunga rarikena, e tipu mai ana, kua kore e mataku. Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. E rima te kaumā whā miriona tāra kai te whakangauhia e Toi Aotearoa ki tano hōtaka mahi Toi kia Toi uru ka hikatea. E pūtea ka whakakaha ke i ngā mahina Toi whai muri i ngā pānga ki no te mate korona. Ka whakawhānui hoki i ngā huihuinga mahi Toi huri i Aotearoa. Ko te Taiopenga Toi o Te Tai Rāwhiti, tētahi ka whiwhi pūtea, neke atu i te kotahi ira ono miriona tāra haina tau e toru nei, anei a muri mai hei. Ka nui te whakamoemeti me te whakapētai a te tumu whakarai o te hui taurima o Te Tai Rāwhiti ki te pūtea tautoko. Neke atu i te kotahi miriona tāra te nui. It's a massive milestone for us. In a relatively short time, I suppose that we had our first festival in 2019. And our community has really rallied behind the kaupapa. And I think they're the reason we've had the success we've had. Ko ia tētahi o ngā rōpu mahi Toi, e rima te kau māwaru huri noa i te motu kua whiwhi pūtea tautoko i a Toi Aotearoa. Hei tā tama waipara, he huruhuru e nei ka awhi i ngā mahi whakamahere whakatairanga hoki i ngā mahi ngā Toi Māori. I also know the difficulty of the environment. I trained as a classical musician, so growing up in that context and seeing all of this inequality my whole life really has been
one of the anchoring reasons why I am so passionate about things like the Tai Rāwhiti Arts Festivals, because I saw this massive inequality and inequity, and something that actually our people, by very DNA, are intrinsically linked to and express as a norm. I want my goody profiling goody, black, bold and beautiful. I tēnei tau kua hoki mai aru tēne spūna ki te ātāmira kia rangona pānui ai te motu I tōna wairua hikaka, hei whakatena hoki I te marea. I think, we've had such a roller coaster with COVID. We've changed and flexed and pivoted. I'm really looking forward to our team and our artists and our community actually having some time to plan. Ko te hui taurima o te Tai Rāwhiti ka tīmata hei te tuawaru o Oketopa. Muri mai hei, Te Ao Mārama. Ki piri tana nui, ko tā te ringawera nei no Ngati Raukawa, ko tā Matt Burgess mahi. He taka kai mā tētahi ka hui whare kai e whakamīharo nei nā pūkena kai I Rānana. Kua taka kai ia mā te hunga rongo nui, mā te hunga mana nui, mā nā amorangi hoki pērā ia Nelson Mandela. I te rironga o te kuini me te kakenga o Kīngi tiare, he taka kai Māori motu hake tāna mahi hou, he hākari mā te Kīngi te kounga. Anei Tina Wycliffe. Ki waho o Rānana taone, ko te kāinga ingarihi rawa nei. Rokohanga ka rongo o te ihu I te reka o te hāngi. Kia ora, Kia ora. Kia ora. Come in. Come in. How you going? She's purring at a beautiful heat as well. Let me just get those bones up because they look... Rua te kau mā whātaua Matt Burgess e noho ana ki Ingarangi. Got a little bit of meat in here. 4 bones, 65-day aged ribber beef. Then I've got some kounga here. When I finally found these over here, oh man, you wouldn't believe. I nearly cried. Ko whai mana a Matt, he Māori no te whanganui ātara, ki ngā kihini rongonui rawa o Rānana. I wanted to work with the best, so I went to May's, which is one of Gordon Ramsay's restaurants, and I worked there for a little while, and then I jumped over and worked with Jamie Oliver, which was an incredible experience. I tēnei rā e tunu ana a Matt I te hākari, e tō tika ana ma te kāhui ariki. So we're going to do some food fit for a king today, and we've also got a little something for the Queen as well. I sourced the beef from a Kiwi-owned company. Cost-wise, in the UK, it's about £195. Yeah, so most men would usually build like a man cave. They might have PlayStation. Not me. I built another kitchen. I'll put the Skisman Chardonnay in the fridge. Yeah. Ēnei ko Matt te kai tohu matua o ngā whare kai a caravan. No margarine around here, eh, Matt? Nah, man. He kohi ngā whare kai I tīmataria, e ngā ringawera no pōneke. Do you know what the magic sauce is? It's home. We're a proud people, and this comes across like you speak to any Brit, and they will tell you that Kiwis are the best workers. We're absolutely loved over here. Ko te pūrini mo tēnei hākari. I'm going to be making a Victoria sponge. It's one of the Queen's favourite desserts, and we're going to be cooking that in a barbecue. And that's it. Just look at that. It's just come out absolutely beautiful. That is proper British sponge. There you go. Smells reka. What does the passing of the Queen mean for you? Oh, I'm a bit 50-50. I'm half English and half Māori. I'm married to an English woman, so she was very upset about that, and I was upset for her and her family. On the other side, there's a lot of conflict still. There's a lot of unanswered questions and a lot of colonisation that has to be answered for. Little dusting. Fit for Queen Elizabeth II. Do you think Charles will make a good king? Don't know, never met the guy. I think that he would. You know, he's been training for this for the past 73 years. So, the star of the show? Yes. Wow. Look at that. I tū atu I tēnei hāngi ariki rawa, ara no atu ngā kai reka ka horahia ki te tēpua Matt, mā te hunga wai mari e. So, I've got a supper club that's coming up in the end of this month. When my mother passed away, she inherited
me about 1,000 recipes. Things like mince on toast and like curried bread. These are like Kiwi classics that we've been brought up on. So I've just been modernising those with a little Asian twist, all cooked over live fire. Ēnei te kai. No mātou te whiwhi I tēnei rā, engari kāre kore he wā tōna, ka horahia ngā kāia mat, mā ngā ariki nui. Tina Wycliffe, Te Ao Mārama. Kaitua ke tonu, ko te take e whakapono ana a Kelvin Davis, mā tētahi rautaki hou e pai ake ai te ahua o tāna kura aunua whakaako I te reo Māori. Hoki mai anō. He rautaki hou ko whakare waina e te kāwanatanga kia whakapai ake ai ngā whakākoranga reo Māori ki ngā kura auraki. Ko pautama reo te ingo taua rautaki e aro nei kia kore utu wai te ako I te reo, a hurea tuakiri Māori. No reira, ko te mahi a te tari arotake mātaurangi ēnei, he whakarite I ngā kaiako. I kōrero ahau ki te minita mātauranga tuarua kia Kelvin Davis I kō ake nei mo tēnei take, I te mataki wāna whakamārama mō pautama reo. He kaupapa tēnei hei awhanatia I ngā kura auraki ki te mōhio keihea o rātou pukenga I roti te reo Māori me pehea rātou e kake ake I ngā taumata o te pautama reo kia hāpai I ngā pukenga reo o ngā taitamariki. Koe whakapono ai me whakaako I te reo Māori ki ngā kura auraki? Kia hau nei he mea pai mō ngā taitamariki katoa o Aotearoa, kia tupu ake ai I roto I te reo Māori, aha ko nohea rātou, aha ko Pākehā mā, hainamana mā, Māori mā, kia tupu ake I roto I te reo Māori I te mea ko te reo tētahi o ngā tino tuakiritanga o Aotearoa. Nā, mana kaia ko tauiwi tonu tēnei hōtaka e whakaputa ka pēhea rātou e whakarite mō tēnei mahi. Mā te tari arotake rātou e tautoko e āwhinatia I roto tēnei tū āhuatanga kia āwhinatia ai rātou ki te whakapakari ai o rātou pukenga I roto I te ao reo Māori, hei hāpaitia I ngā mahi reo Māori kei roto I o rātou karaihe. Nari, ki tō matapai ka whakahe etahi ki tēnei? Tērā pia wetahi tangata e whakahe ana I te reo Māori, engari kia hatia rā o rātou whakaro, he mea tika tēnei kia whakapakari ai I te reo Māori kei roto I tēnā o ngā kura putano I Aotearoa. Nō reira e te minita e hia te utu ki te whakaputa I tēnei kaupapa e ki ana ko pautama reo. Hurakau nui te utu, mā te tari arotake mātauranga ngā kura e āwhinatia, he āwhina hoki kei runga rorohiko ipurangi rānei, hei tautoko ngia I ngā kaiako I roto o rātou mahi whakapakari ai te reo Māori. Nō reira ka whai hua nui rānei ki o whakaro? Kātahi ngā hua pai o tēnei kaupapa. He mea pai kia rongo ai kia kite ai te reo Māori e kōrero tia ana kei roto I ngā kura e puta mai ana I ngā māngai o ngā taitamariki. Ko Kelvin Davis tērā minita mātauranga tuarua. Tēnā utonu mai, taihoa ke nei he wāri Māori, he kaitono Māori, he take Māori. He take rānei ēnei ka āki te Māori ki te pōti, hei te kōwhiringa pōti kāwanatanga ā-rohe e kainamu mai ana. Hoki mai anō, kia tahuri ake tātou ēnei ki ngā tohua tāwhiri mātea. No te tonga, ka papuhi te hau ki kaitaia, ka maranga e te ahiahi ki tāmaki makaurau, e patapata I a whanei te hanga ki rotorua ahiahi pōnoa. Ke ao katoa ki te Rāwhiti, engari ka paki haere hei te ata ki ngā motu, ka ua ki reira hei te pō. Ka heke taratahi ana te ua ki te taone matua koia ki te tonga, he rangi paihuarereke ki whakatū. Ka mahi ake nā kapua pōuriki o tautahi te ata, mārire noi ho te haupopohi ki tāhuna, he rangi ātāhua ki waiho pai.
E whakapaetia ana mā te whakari te wāri Māori e nui ake ai tā te Māori puta ki te tuku pōti. Ki roto i te tai tokerau, tata ki te whā te kau mano kai te rārangi pōti Māori. E mano ko wana nā kai whakataitai ki te kaunihera ā-rohe o whangārei. I te aranga mai o nā kaupapa e whaipanga nui nei ki te Māori e puta ai nā iwi ki te tuku pōti. Ina te kai kā o ngā kaitono i ngā wāri Māori o te kaunihera ā-rohe o whangārei. And so it's going to be important for us as being able to sit at that council table, because it's been a long time since we had Māori sit at that table. We've got big decisions coming up. We've got reform coming up. We've got Three Waters. We've got local government reform. He hui tēnei nā te pāri o Ngati Wai whakatū, e ki te ātina nā tua i te hunga pōti i ngā kaitono, ke rongo hoki a rātau kōrero. Ko te kaupapa matua e puta i te katoa, ahakoa ngā hononga ki wainga i te kaunihera me ngā iwi, me whakamana ake i te reo o ngā iwi kiroto i te kaunihera. They say they're having a consultation, but even if we input, it's not going to change their decision. So just making sure that we're co-designing together, co-deciding and co-governing. Te Rāwhiti has hapu representatives who sit and consider. Let's strengthen the decisions that are made at the Te Rāwhiti table. How do we, who have a mandated voice inside the council, actually get that kōrero back to our whānau, to our hapu, to our iwi? And that has been quite a big problem. Ko atu i te toru te kau mā waru mano ngā tāngata tākua rehita ki te rārangi pōti Māori ki roto i te tai tokerau. Ahakoa he wāhanga noi horātau o ngā kai pōti katoa kai te rohe o whangārei, kai te rangirua tonu mo te putanga o te Māori ki te tuku pōti. And there's a lot of people here tonight that haven't voted before, but because they see their whanaunga standing, they want to get out and vote. Te ao, te pō, te wini, te wana. E ai kia Phoenix Ruka ko te kawe ngā kōrero a te hunga rangatahi, tētahi o ana whāinga matua. I think it's really important for me to be able to see how I can support these rangatahi who are slipping through the cracks in education, who are slipping through the cracks and are not being able to live up to their full potential because of the potential cracks in this place. Our younger ones, our taiohi, and the issues that they have. That's where I think we will find and listen to the voice of the people. So my catchphrase, if you like, and I've taken it from my wharenui, is te reo o te iwi, the voice of the people. Tumama o Harawira, Te Ao Mārama. E taka tū ana te whakatū hui mo te panoni i ngā ture kāwanatanga i Aotearoa. Ko constitutional kōrero rua mano rua te kaumārua, ka huihuia ai ngā kaiarahi o ngā iwi take o te ao me ngā mātanga Māori ki tāmaki makaurau hei te noema ki te kite, ka pēhea e whaihua ai a Aotearoa i te panonitanga o ngā ture kāwanatanga. Ko te mātanga mō ngā mana iwi take ko tākuta Clear Charters, tētahi kai whakahaere o te hui. Hai tāna ka kōrero hea te aho o tētahi ture kāwanatanga e hāngai ana ki te tiriti, ka kōrero hea hoki te take o te tino rangatiratanga. We have this unsettled constitutional history whereby the Crown's sovereignty or claim to sovereignty is precarious and claimed to be illegal and illegitimate, and there's a lot to be said about that. So I think as a nation coming together, it would be good to have agreement on our constitution and what are our basic values and how do we think we should be governed. So I think that's really important. Nā, hei whera i nā take tōranga pū o te wākohono mai te mema pāremata o te rōpū kākari ki a te ānau tuiono i nā ēnei. Kia ora te ānau, nau mai. Kia ora, tēnā koe, o tēnā koutou. Nā, kai te whānui haere nā kōrero mō ngā tikana kāwanatanga, hea hata te rōpū kākari ki tēnei take? Kia mātou nei, me tiro tata ki te reporta mā tike mai, kai reira etahi kōrero i wāranga hea e te motu, nā hapori Māori, nā hapu, nā iwi, no eira me timata tātou ki reira. I hara te mea kei he taupati wainganu te Republic me te Kraina, ko te tāte taha o te Māori kia tirohia ki o tātou nei whakaro ake. No eira kei te tautoko ai nā kōrero a Takuta Clear Charters, me whai whakaro tātou ki roti nā ahuatanga katoa. Nāre, ko te timatanga pēr, ko te reporta mātiki mai, kei reira tērā mō mātou.
Koe no ki o whakaro, kai te rite rānei a tauiwi mō ēnei tuāhua hou? Me rite rātai, o ko rite nā Pākehā ki roto i nā kākāriki. I te me kaha te motu, me kaha te hunga katoa e nohana ki Aotearoa ki te aro ki nā oranga, te tiro ki nā oranga ki roto i nā kōrero ki roto te Treaty o Waitangi, nā oranga ki roto te wakaputanga, me te Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Mena he oranga tira mō tātou, te iwi taketake, nā Māori ki konei, he oranga no mō tātou katoa. No reira, me rite, maronga i te rite, ka tai tātou katoa, kia noho pai ki roto i tēnei whenua. Mō reira, kei te tautoko. Kia kōrero tāua mō ēnā tū āhua te tiriti. Rāna pau pēnei te tiriti, me te whakaputanga o te whakarangatiratanga kua roa, e whai ana, tāpiri atu ko te whakapuakitanga te Rānana whakakotahi nai iwi o te ao, mō nā mana o ngā iwi taketake. Engari ki tō titiro, ka whai wāhi tonu era ki tō tātou nei ao hurihuri? Kei te whai wahi tonu i te wakaputanga me te Treaty o Waitangi, ki roto i te whakapuakitanga kia hapai ati nā mō tika o nā iwi taketake. Tērā te take i whakarite te Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, te whakapuakitanga. Kia whai wahi tō tātou nei treaty ki roto i tēnei ao hurihuri nei. No eira, i pērana ki nā iwi taketake i haina te Tai Treaty ki Canada mai, ki nā wahi ki Amerika ki wahi ki atu. Ano eira, i pērana no kia tātou nohana ki Aotearoa nei. No eira, he oranga ki roto i te tō tātou nei treaty o Waitangi, me te wakaputanga, mai te wai i tā moko hi o tātou nei tipuna, tai no ki tēnei wā. Naki, i tētahi atu take, me taku pātai whakamutuna, e whakatata mai ana nā kōwhiringa pōti kāwanatanga ā-rohe. Te ahua nei, kua rahi ake nā kaitono Māori, kua tū hoki ētahi wāri Māori ki ētahi rohe. Kia o whakaarohe, he take rānei ēnei ka āki te Māori ki te pōti? Iau haere ana ki te kōrero ki nā Māori, i te me he kei tata ki tētahi wāhi hau. Tēnei te wā tuatahi kua tūria nā wāri Māori no eira. Kei reira he whiringa kare no tata kia whaia. No eira, tākena ki nā Māori, kia kaha ki te tūku pōti. Kia kaha ki te taitoko o tata nā kaitono i hoati o rāta nā ringa. Kia tū hei māngai mō tata ki roto i nā kaunihera. Te tūmanako ka whai mōhiotanga o tata nei whānau. Kia mohi mai me pehe kia ora ai o tātou nei tikanga ki roto i nā tukanga ki roto i nā kaunihera. Māronga i tērā, he oranga no tērā mō tātai katoa no aere. Kia kaha tātou ki te tuku pōti, kia tautoko o tātou nei kaitono, kia noho rāta hei whakaaro Māori mō tātou ki nā tēpu kaunihera, puta no te motu. Kia kaha kā tika. Te anau tui o no te rōpu kākari ki ka nui te mihi kia koe. Tēnā koe tira, tēnā koutou. Akati, ki konei whakairihia e te kōrero, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi te taupanga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nātu o wā mātou kōrero. Mā te waiatāringa, nā te kapahaka o hātea te hōtaka e whakakapi, anei te waiata e tihi. Kia aio, kia Māori ori hoki, te noho. No te mara, ahine amaru. Kori mai ana, hirunga, mahi turangi. Matawai ana, te tiro angatu, te rami mai e. Mataru ho,
Te whai